পৃষ্ঠা ১৬৫ continued. Word notes and annotations. Ferrara, a city of Italy, ইটালির একটি শহর. Background, পটভূমি. The Duke of Ferrara is speaking to a messenger of a count. The messenger has come with a marriage proposal. After the death of his duchess, the Duke wishes to marry the count's daughter. The Duke has taken the messenger upstairs to show him his artistic treasures and to talk to him more intimately. Ferrara Duke একজন বার্তাবাহকের সাথে কথা বলছেন. বার্তাবাহক এসেছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে. ডিউক তাঁর ডাচেসের মৃত্যুর পর কাউন্টের মেয়েকে বিয়ে করতে চান. ডিউক বার্তাবাহককে তাঁর শৈল্পিক ভাণ্ডার দেখাতে এবং তাঁর সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার জন্য উপরে নিয়ে গেছেন. লাইন্স 1 to 4. That's my last duchess ... and there she stands. Literal meaning, আক্ষরিক অর্থ. That is the painting of my last wife on the wall there. In the painting she looks as if she is alive. This painting is a wonderful creation. Fra Pandolf, an artist, worked hard all day to make it. Now she is there. ওখানে দেওয়ালে আমার শেষ স্ত্রীর চিত্র রয়েছে. চিত্রটি দেখে মনে হয় যেন সে বেঁচে আছে. এই চিত্র একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি. ফ্রা প্যান্ডলফ একজন শিল্পী. এটি তৈরি করতে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছেন. এখন সে অর্থাৎ ডাচেস ওইখানে আছে. ডাচেস, the wife of a duke. In Renaissance Italy, a duke would hold the highest hereditary title, and his wife would gain nobility as a possession of the duke. একজন ডিউকের স্ত্রী. রেনেসাঁস ইটালিতে একজন ডিউক সর্বোচ্চ বংশগত উপাধি ধারণ করতেন. পৃষ্ঠা ১৬৬. এবং তাঁর স্ত্রী ডিউকের অধিকৃত হিসেবে আভিজাত্য লাভ করতেন. মাই লাস্ট ডাচেস, লিটারালি মাই লাস্ট ওয়াইফ, but historically it alludes to Lucrezia, whom the Duke married in 1558. আক্ষরিক অর্থে আমার শেষ স্ত্রী, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এটি লুক্রেজিয়াকে ইঙ্গিত করে, যাকে ডিউক 1558 সালে বিয়ে করেছিলেন. ওয়ান্ডার, anything regarded as very good, artistic or fascinating. Here the Duke considers the painting of his last duchess a rare and admirable work of art. His social status prevented him from accepting the goodness of the duchess in life, but allows him to praise the depth of passion reflected in art, that is painting. এমন কিছু যা খুব ভালো, শৈল্পিক বা চিত্তাকর্ষক হিসেবে বিবেচিত. এখানে ডিউক তাঁর শেষ ডাচেসের চিত্রকর্মটিকে শিল্পের একটি বিরল এবং প্রশংসনীয় প্রদর্শন বলে মনে করেন. তাঁর সামাজিক মর্যাদা বাস্তব জীবনে তাঁর ডাচেসের সরলতা স্বীকার করতে বাধা দেয়, কিন্তু শিল্পে অর্থাৎ চিত্রকলায় প্রতিফলিত আবেগের গভীরতার প্রশংসা করতে বাধা দেয় না. ফ্রা, a title given to an Italian monk or friar. একজন ইতালীয় সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুককে দেওয়া একটি উপাধি. ফ্রা প্যান্ডলফ, the name of an imaginary painter. By using the prefixed title Fra, the poet probably wants to emphasize that there was no reason for the Duke's jealousy. This painter has worked hard all day painting it because the jealous Duke did not allow him to spend more time with his duchess. একজন কাল্পনিক চিত্রকরের নাম
প্রাক শিরোনাম ফ্রা ব্যবহার করে কবি সম্ভবত জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে ডিউকের ঈর্ষার কোনো কারণ ছিল না। এই চিত্রকর সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে এটি আঁকেন কারণ ঈর্ষান্বিত ডিউক তাঁকে তাঁর ডাচেসের সাথে বেশি সময় কাটাতে দেননি। লাইন্স 5-12 will it please will apostrophe T please you sit ... such a glance came there. Literal meaning আক্ষরিক অর্থ will you please sit down and look at the painting of my last duchess? Fra Pandolf did it purposefully. People cannot understand what the duchess' face conveys. Without my help, they cannot understand how the passionate look on her face was arrived at. They always ask me because I am the only person who can unveil the painting. আপনি কি অনুগ্রহ করে বসবেন এবং চিত্রটি আমার শেষ ডাচেসের দেখবেন? ফ্রা প্যান্ডলফ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটি করেছিলেন। মানুষ বুঝতে পারে না ডাচেসের মুখ কী প্রকাশ করে। আমার সাহায্য ছাড়া তারা বুঝতে পারে না যে কিভাবে তাঁর মুখে এই আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তিটি এসেছে। তারা সব সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করে কারণ আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে চিত্রটিকে উন্মোচন করতে পারি। will apostrophe T will it short form of will it এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ডিজাইন here purpose behind an action এখানে একটি কর্মের উদ্দেশ্য। pictured what is presented as a picture in the form of a picture একটি ছবি হিসেবে উপস্থাপিত, একটি ছবির আদলে মূর্ত। countenance a person's face or facial expression. Here it refers to the face of the last duchess in the painting. একজন ব্যক্তির মুখ বা মুখের অভিব্যক্তি এখানে ছবিতে আঁকা শেষ ডাচেসের মুখকে বোঝায়। The depth and passion. The depth of the duchess is passionate looks. ডাচেসের আবেগপূর্ণ চেহারার গভীরতা। Earnest resulting from sincere and intense passion, আন্তরিক। puts by uncovers or unveils মেলে ধরে বা উন্মোচন করে। durst an older form of dared সাহস করা অর্থবোধক শব্দের পুরনো রূপ। if they dared to ask the duke যদি তারা ডিউককে জিজ্ঞাসা করার সাহস করে। how visitors would like to ask the duke about the mystery of such a deep and passionate look in her eyes. দর্শকরা ডিউককে ডাচেসের চোখের গভীর এবং আবেগপূর্ণ রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চান। লাইন্স 13-21 so not the first ... calling up that spot of joy. Literal meaning আক্ষরিক অর্থ you that is the envoy are not the first person to ask the duke me so. It was not only her husband's presence that could make her look so happy and smiling. It might be that the artist flattered her by saying that her cloak was too long or art was not able to reproduce accurately the reddish glow on her cheeks. She was delighted to hear this compliment and blushed as an act of courtesy. আপনি অর্থাৎ দূত প্রথম ব্যক্তি নন যিনি আমাকে অর্থাৎ ডিউক কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। এটি কেবল তাঁর স্বামীর উপস্থিতিই নয় যা তাঁকে এত সুখী এবং হাসি খুশি দেখাতে পারে। এটা হতে পারে যে শিল্পী তাঁকে এই বলে ভুলিয়েছিলেন যে তাঁর পোশাকটি খুব দীর্ঘ ছিল, বা শিল্প তাঁর
গালের লালচে আভাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। তিনি এই প্রশংসা শুনে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং সৌজন্যমূলক আচরণ হিসেবে লজ্জা পেয়েছিলেন। Not the first are you. The envoy of the count is not the first visitor to look inquisitively towards the duke to know the cause of depth and passion in the looks of the duchess. কাউন্টের দূত প্রথম দর্শনার্থী নন, যিনি ডাচেসের চেহারার গভীরতা এবং আবেগের কারণ জানতে ডিউকের দিকে অনুসন্ধিৎসুভাবে তাকিয়েছেন। পৃষ্ঠা 167। Sir, quote, it was not ... that spot of joy into the duchess's cheek. The duke says that there was a flush of joy, a faint blush on his lust duchess's cheeks, but the presence of her husband was not the only cause that elicited the blush. Even she was so easily moved by little acts of courtesy that a faint blush glowed her cheeks, the same blush that reveals the innate goodness of the duchess makes the duke jealous. ডিউক বলেছেন যে তাঁর শেষ ডাচেসের গালে একটি ম্লান রক্তিম আভা ছিল যা তাঁর আনন্দের প্রকাশ। তবে তাঁর স্বামীর উপস্থিতি একমাত্র কারণ ছিল না যা এই আভা প্রকাশ করেছিল। এমনকি তিনি সামান্য সৌজন্যমূলক আচরণ দ্বারা এত সহজে আন্দোলিত হতেন যে একটি ম্লান আভা তাঁর গালে জ্বলজ্বল করত, একই আভা যা ডাচেসের সহজাত ভালোমানুষিকে প্রকাশ করে, ডিউককে তা ঈর্ষান্বিত করে। স্পট অফ জয়, স্মাইল, ফেইন্ট রেডিশ ব্লাশ, ফ্লাশ অফ প্লেজার, হাসি, গালে আনন্দের আভা, একটি ম্লান রক্তিম আভা। চান্সড, past tense of chance, suggesting by accident or without any intention. চান্স এর অতীতকাল, দৈবক্রমে বা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রস্তাব করা। ম্যান্টেল, a loose sleeveless cloak or shawl worn especially by women, একটি ঢিলে ঢালা হাতাবিহীন পোশাক বা শাল যা বিশেষ করে মহিলারা পরিধান করেন। ল্যাপস, wraps of covers, wraps or covers, মোড়ানো বা ঢেকে দেওয়া। ফ্লাশ, a faint reddish glow, একটি লালচে আভা। courtesy, the showing of politeness in one's attitude and behavior towards others. On the part of the generous duchess, such casual remarks were something to be responded politely. The faint blush on her cheeks was her gentle response to any compliment from any person. অন্যের প্রতি নিজের মনোভাব এবং আচরণে ভদ্রতার প্রদর্শন। উদার ডাচেসের পক্ষ থেকে এই জাতীয় নৈমিত্তিক মন্তব্যগুলি বিনয়ের সাথে প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো ছিল। তাঁর গালে ম্লান রক্তিম আভা ছিল কারোর থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য তাঁর মৃদু প্রতিক্রিয়া। ফ্রা প্যান্ডলফ চান্সড ... spot of joy. The reddish glow on her cheeks was elicited by the flattery of the painter, Fra Pandolf. The Duke imagines that perhaps the artist flattered her by saying that the mantle was too long, or by saying that art cannot produce accurately such a fascinating reddish glow of her milk-white neck and throat. Innocent and good-natured as the Duchess was, she was delighted to hear this and blushed in joy. তাঁর গালের লালচে আভা চিত্রশিল্পী ফ্রা প্যান্ডলফের চাটুকারিতার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। ডিউক কল্পনা করেন যে সম্ভবত শিল্পী তাঁকে
এই বলে ভুলিয়েছিলেন যে ম্যান্টেলটি খুব দীর্ঘ ছিল, বা এই বলে যে শিল্প তাঁর দুধ সাদা ঘাড় এবং গলার মতো আকর্ষণীয় লালচে আভা তৈরি করতে পারে না। ডাচেসের মতো সহজ সরল এবং সদালাপী একজন এই কথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং আনন্দে লাল হয়ে গেলেন। লাইন্স 21 to 31. She had ... or blush at least. Literal meaning, আক্ষরিক অর্থ, she was a woman who was too easily impressed by anything. She looked at everything and she liked everything she observed. She responded in the same manner to everything. The effect that I, that is the Duke, her husband, had on her was the same as the sunset or some cherries an admirer brought to her or her horse. Everything impressed her equally and made her happy and blush with joy. তিনি এমন একজন মহিলা ছিলেন যিনি খুব সহজেই যে কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হতেন। তিনি সব কিছুর দিকে তাকাতেন এবং তিনি যা দেখতেন তাই পছন্দ করতেন। সব কিছুর প্রতি তিনি একইভাবে সাড়া দিতেন। আমি অর্থাৎ ডিউক তাঁর স্বামী তাঁর ওপর যে প্রভাব ফেলেছিলাম তা ছিল সূর্যাস্তের মতো, বা কিছু চেরি যা একজন প্রশংসক তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল, বা তাঁর ঘোড়ার মতো। সব কিছুই তাঁকে সমানভাবে মুগ্ধ করত এবং তাঁকে খুশি করত, আর তিনি আনন্দে লাল হয়ে যেতেন। How shall I say? How should I disclose the truth? This parenthetical aside adds beauty to the conversational quality and reveals the Duke's cynicism, cynicism, cynicism towards his last duchess. This aside is ambiguous. ambiguous. This aside is ambiguous. It may suggest the Duke lacks suitable words to express his duchess's conduct and behavior properly. It may also mean the Duke hesitates to disclose his wife's character and personality. সত্য প্রকাশ করব কি করে? বন্ধনীর মধ্যে থাকা এই স্বগতোক্তি কথোপকথনের গুণমানে সৌন্দর্য যোগ করে এবং শেষ ডাচেসের প্রতি ডিউকের নিন্দা ভাষণ প্রকাশ করে। এই স্বগতোক্তি অস্পষ্ট। এটি হতে পারে যে ডিউকের কাছে তাঁর ডাচেসের আচরণ সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত শব্দের অভাব রয়েছে। এর অর্থ এটাও হতে পারে ডিউক তাঁর স্ত্রীর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করছেন। whatever, short form of whatever সংক্ষিপ্ত রূপ, যে কোনো কিছু। Sir, it was all one. She had no sense of discrimination between what was to be appreciated and what was to be overlooked. She could easily be pleased by trivial things. She did not distinguish between her husband's gifts and gifts offered by others. She treated everything and everyone equally. কি প্রশংসা করা উচিত এবং কি উপেক্ষা করা উচিত এ ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না। তিনি সহজে তুচ্ছ জিনিস দ্বারা সন্তুষ্ট হতেন। তিনি তাঁর স্বামীর দেওয়া উপহার এবং অন্যদের দেওয়া উপহারের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। তিনি সব কিছু এবং সবাইকে সমানভাবে দেখতেন। ফেভার, অর্নামেন্ট, গিফট, অলংকার, উপহার। পৃষ্ঠা 168। My favor at her breast. The Duke's gift, an expensive ornament, decorated her breast. The gift was a mark of his favor.
ডিউকের উপহার একটি ব্যয়বহুল অলঙ্কার, যা তাঁর বক্ষ দেশে শোভা পাচ্ছিল। উপহারটি ছিল তাঁর অর্থাৎ ডিউকের অনুগ্রহের চিহ্ন। দ্য ড্রপিং অফ দ্য ডে লাইট ইন দ্য ওয়েস্ট। সানসেট, দ্য বিউটি অফ দ্য সেটিং সান ইন দ্য ওয়েস্ট। সূর্যাস্ত, পশ্চিমে অস্তগামী সূর্যের সৌন্দর্য। অফিসিয়াস, OFFICIOUS, officious, one who is too eager to help, enthusiastic in offering help, এমন একজন যিনি সাহায্য করতে খুব আগ্রহী, সাহায্য করার জন্য উৎসাহী। অর্চার্ড, a piece of enclosed land planted with fruit trees, fruit garden, রোপিত ফল বৃক্ষ দ্বারা আবদ্ধ এক টুকরো জমি, ফলের বাগান। The buff of cherries ... orchard for her. Some enthusiastic youth would offer her branch of cherries broken from a tree in the garden. কোনো উৎসাহী যুবক তাকে বাগানের একটি গাছ থেকে চেরির ডাল ভেঙে উপহার দেবে। মিউল, দ্য অফস্প্রিং অফ এ ডঙ্কি অ্যান্ড এ হর্স, ইউজড অ্যাজ এ বিস্ট অফ বার্ডেন, একটি গাধা এবং একটি ঘোড়ার বংশধর, বোঝা বহনের পশু হিসেবে ব্যবহৃত। টেরেস, TERRACE, টেরেস, লেভেল এরিয়া অফ স্লোপিং গ্রাউন্ড ইন এ গার্ডেন, লন ইন ফ্রন্ট অফ অ্যান ইটালিয়ান ভিলা, একটি বাগানের ঢালু মাটির সমতল এলাকা, একটি ইতালীয় ভিলার সামনের লন। অ্যালাইক, উইদাউট ডিস্টিংশন, একই রকম। ব্লাশ, এ রেডিশ গ্লো অফ দ্য ফেস অ্যাজ এ সাইন অফ শাইনেস, লজ্জার চিহ্ন হিসেবে মুখে লালচে আভা। দ্য অ্যাপ্রুভিং স্পিচ, she would utter words in appreciation with a glow on her face, তিনি মুখে একটি দীপ্তির সঙ্গে প্রশংসা করবেন। Lines 31 to 43. She thanked men ... never to stoop. Literal meaning, আক্ষরিক অর্থ। It was good that she thanked men, but she thanked people in such a way that it made me feel she was equating my, that is the Duke's, pedigree and family prestige with that of others, who would lower themselves to blame her and argue with her. Even if I was good at verbal communication, although I am not so, I would not do it. It would mean that I had to lower myself, that is, do injustice to my rank. It was below my rank to tell her that this or that in you disgusts, or here you are crossing the limit. এটা ভালো যে সে পুরুষদের ধন্যবাদ দিত, কিন্তু সে এমনভাবে লোকেদের ধন্যবাদ জানাতো যে এটি আমাকে অনুভব করিয়েছিল যে সে আমার বংশ এবং পারিবারিক প্রতিপত্তিকে অন্যদের একই চোখে দেখছে। কে তাকে দোষারোপ করতে এবং তার সাথে তর্ক করতে নিজেকে নিচু করবে? এমনকি যদি আমি মৌখিক কথনে ভালোও হতাম, যদিও আমি তেমন নই, আমি তা করতাম না। এর অর্থ হলো নিজেকে নিচে নামানো, যা আমার পদমর্যাদার প্রতি অবিচার করা হবে। এটা তাঁকে বলা অপমানকর যে এটি আমার পক্ষে অসহনীয়, বিরক্তিকর, বা এখানে তুমি সীমা অতিক্রম করছো। She thanked men ... with anybody's gift. The Duke blames his last Duchess for giving equal value to his gifts and the petty presents given to her by others. She would smile and thank with the same intensity of feeling at anyone who ever favored her with a gift.
It hurt the Duke because he considered his wife to be his own property. The Duke is proud of the, quote, 900 years old, unquote, pedigree of his family. The Duke here appears to be a representative of his class. He represents the patriarchy of the Victorian era in England. ডিউক তাঁর শেষ ডাচেসকে তাঁর দেওয়া উপহার এবং অন্যদের দেওয়া সামান্য উপহারকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার জন্য দোষারোপ করেন। কেউ তাঁকে অর্থাৎ ডাচেসকে উপহার দিয়ে অনুগ্রহ দেখালে তিনি একই তীব্র অনুভূতির সাথে হেসে তাকে ধন্যবাদ জানাতেন। এটি ডিউককে আঘাত করেছিল, কারণ ডিউক তাঁর স্ত্রীকে তাঁর নিজের সম্পত্তি বলে মনে করতেন। ডিউক তাঁর পরিবারের 900 বছরের পুরনো বংশমর্যাদার জন্য গর্বিত। এখানে তিনি তাঁর শ্রেণীর প্রতিনিধি। তিনি ইংল্যান্ডের ভিক্টোরীয় যুগের পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। I know not how. I don't understand how this can happen. I know not how to put it. আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে এটি ঘটতে পারে। আমি এটা কিভাবে বলবো তা জানি না। Who apostrophe D stooped to ... blame trifling. To the Duke, it was below his dignity to criticize his duchess's childish conduct and to correct her. He did not want to censure, censure her indiscriminate friendliness by lowering his rank. ডিউকের কাছে তাঁর ডাচেসের শিশুসুলভ আচরণের সমালোচনা করা এবং তাঁকে সংশোধন করা তাঁর মর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে মনে হয়েছিল। ডিউক নিজের পদমর্যাদাকে ছোট করে তাঁর অর্থাৎ ডাচেসের বিচারহীন বন্ধুত্বের নিন্দা করতে চাননি। ট্রিফলিং TRIFLING, trifling, talking or acting frivolously, foolish, childish behavior. তুচ্ছভাবে কথা বলা বা তুচ্ছ আচরণ করা, মূর্খতাপূর্ণ, শিশুসুলভ আচরণ। Even had you skill in speech, even if he had a good communication skill, that is skill of talking cleverly, which he does not possess, এমনকি যদি তাঁর একটি ভালো কথন দক্ষতা থাকত, চতুরভাবে কথা বলার দক্ষতা, যা তাঁর নেই। Your will, your desires, আপনার ইচ্ছা। To such an one, to a childish person like his duchess, তাঁর ডাচেসের মতো শিশুসুলভ একজন ব্যক্তির কাছে। পৃষ্ঠা 169। Disgusts causes someone to feel revulsion or strong disapproval. কারোর মধ্যে বিদ্বেষ বা তীব্র অসমর্থন জাগানো। Just this ... the mark. He would have censured her by saying that certain of her actions displeased him or wherein she crossed the limit of decency. But proud as he is, the Duke would not lower his position to mend her ways. তিনি তাঁকে অর্থাৎ ডাচেসকে এই বলে নিন্দা করতে পারতেন না যে তাঁর কিছু কাজ তাঁকে অর্থাৎ ডিউককে অসন্তুষ্ট করেছে বা কোথায় তিনি শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছেন, কিন্তু গর্বিত ডিউক তাঁকে অর্থাৎ ডাচেসকে সংশোধন করার জন্য তাঁর অর্থাৎ ডিউকের অবস্থানকে খাটো করবেন না। লেসেন্ড, রিবিউকড, ধমক দেওয়া। অ্যান্ড ইফ শি লেট ... লেসেন্ড সো। If she had taken the Duke's criticism in good spirit and rectified herself accordingly, যদি তিনি ডিউকের সমালোচনা ভালোভাবে গ্রহণ করতেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে সংশোধন করতেন।
Wits, keen intelligence, the capacity for inventive thought and quick understanding, প্রখর বুদ্ধি, উদ্ভাবনী চিন্তার এবং দ্রুত বোঝার ক্ষমতা। Forsooth, indeed, no doubt, প্রকৃতপক্ষে কোনো সন্দেহ নেই। Lines 43 আবার পড়ছি। Forsooth, indeed, no doubt, প্রকৃতপক্ষে কোনো সন্দেহ নেই। Excuse, a reason or explanation given to justify a fault or offense, একটি দোষ বা অপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য দেওয়া একটি ব্যাখ্যা। Nor plainly said ... made excuse. If she would accept her husband's censorship without questioning and made excuse for her frivolous actions without argument, যদি তিনি প্রশ্ন ছাড়াই তাঁর স্বামীর নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং যুক্তিতর্ক ছাড়াই তাঁর অর্থাৎ ডাচেসের তুচ্ছ কাজের জন্য অজুহাত তৈরি করেন। Even, E', short form of even এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Even then would be some stooping. The Duke would not lower his status even if his duchess would be submissive, because it would mean going below his rank. তাঁর ডাচেস বশ্যতা স্বীকার করলেও ডিউক তাঁর মর্যাদা কম করবেন না, কারণ এর অর্থ হবে তাঁর নিজের পদমর্যাদাকে খাটো করা। I choose never to stoop. The Duke decided never to lower his rank and position. ডিউক তাঁর পদমর্যাদা এবং অবস্থানকে খাটো করার মতো সিদ্ধান্ত কখনোই নেবেন না। Lines 43 to 47. Oh, sir, she smiled, ... as if alive. Literal meaning. Oh, sir, it is true that she smiled whenever I passed her, but she gave the same smile to everyone. This practice continued, and one day I gave commands. As a result, all her smiles stopped forever. But in this painting she looks alive. Oh, মশাই, এটা সত্য যে আমি যখনই তাঁর পাশ দিয়ে যেতাম তখনই সে হাসত, কিন্তু সে সকলের দিকে তাকিয়েই ওই একইভাবে হাসত। এই অভ্যাস অব্যাহত ছিল এবং একদিন আমি আদেশ দিলাম। ফলস্বরূপ তাঁর সব হাসি চিরতরে থেমে গেল, কিন্তু এই চিত্রকর্মে তাঁকে জীবন্ত দেখাচ্ছে। ওহ স্যার, দ্য ডিউক ইজ ভেরি পোলাইট ইন অ্যাড্রেসিং দ্য এনভয়। দূতকে খুবই ভদ্রভাবে ডিউক সম্বোধন করেছেন। She smiled ... past her. Whenever the Duke passed by her, the Duchess would smile at him. There is no doubt about it. যখনই ডিউক তার পাশ দিয়ে যেতেন তখনই ডাচেস তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতেন, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। But who passed ... the same smile. The last Duchess would smile at everyone in the same manner as she smiled when the Duke would pass by her. Here, the Duke complains that his last Duchess would make no distinction between him and other fellows. Her pleasing smile evoked jealousy in the heart of the proud Duke, who considered her to be his exclusive property. Duke তাঁর পাশ দিয়ে গেলে শেষ ডাচেস যেভাবে হাসতেন, অন্য সবার দিকে তাকিয়েও তিনি সেই একইভাবে হাসতেন। এখানে ডিউক অভিযোগ করেছেন যে তাঁর শেষ ডাচেস তাঁর এবং অন্যান্য লোকেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। তাঁর আনন্দদায়ক হাসি গর্বিত ডিউকের হৃদয়কে ঈর্ষান্বিত করেছিল, কারণ তিনি তাঁকে অর্থাৎ ডাচেসকে তাঁর একচেটিয়া সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতেন। This grew, I gave commands. The Duchess's habit of smiling at anybody without considering their social position grew so much that the Duke could not tolerate it. So he passed orders to stop her smile forever. That is, she was put to death.
The tragedy in the life of the last Duchess has been artistically compressed into only 5 words. Then, quote, then all smiles stop together, unquote. সামাজিক অবস্থান বিবেচনা না করেই অন্যদের দিকে তাকিয়ে হাসার অভ্যাসটা ডাচেসের এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ডিউক এটি সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর হাসি চিরতরে বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। শেষ ডাচেসের জীবনের ট্র্যাজেডিটি শৈল্পিকভাবে মাত্র 5টি শব্দে সংকুচিত হয়েছে। Quote, then all smiles stopped together, unquote. There she stands as if alive. The Duke draws the attention of the envoy to the painting in which his last Duchess looks alive. ডিউক দূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেই চিত্রকর্মের প্রতি যেখানে তাঁর শেষ ডাচেসকে জীবিত দেখাচ্ছে। পৃষ্ঠা 170। Lines 47 to 56. Will it please you ... cast in bronze for me? Literal meaning. Will you please stand up? We will meet others waiting downstairs. I repeat that your count is so well established that he will give me a nice dowry for marrying his daughter, but my target is the Count's beautiful daughter, not anything else. Please look at the statue. It's of Neptune taming a seahorse. It is a rare statue cast in bronze by the famous sculptor Claus of Innsbruck. আপনি কি দয়া করে উঠবেন? আমরা নিচে অপেক্ষমান অন্যদের সঙ্গে দেখা করব। আমি আবার বলছি যে আপনার কাউন্ট এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত যে তিনি আমাকে তার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য একটি বেশ আকর্ষণীয় যৌতুক দেবেন। আমার লক্ষ্য কিন্তু কাউন্টের সুন্দরী মেয়ে, অন্য কিছু নয়। দয়া করে মূর্তিটি দেখুন। এটিতে নেপচুন একটি সিন্ধু ঘটককে বশ করছেন। এই বিরল ব্রোঞ্জের মূর্তিটি বিখ্যাত ভাস্কর ক্লজ অফ ইন্সব্রুক বানিয়েছেন। আই রিপিট, দ্য ডিউক ইজ রিমাইন্ডিং হোয়াট হ্যাড অলরেডি বিন টোল্ড দ্য এনভয়। ডিউক দূতকে ইতিমধ্যে যা বলেছিলেন তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। মিউনিফিসেন্স, এক্সট্রিম জেনারসিটি, চরম উদারতা। অ্যাম্পল, এনাফ, যথেষ্ট। ওয়ারেন্ট, গ্যারান্টি। প্রিটেন্স, ক্লেইম, দাবি। ডাউরি, an amount of money or property brought by a bride to her husband on their marriage. Incentive for marrying, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি যা একজন কনে তার স্বামীর কাছে বিয়ের সময় নিয়ে আসে, অর্থাৎ বিবাহের জন্য যৌতুক। The count your masters ... will be disallowed. The Duke tells the envoy that his master, the Count, is known for his generosity and as such he expects a rich dowry from his Count. He would not bargain or press for dowry since the Count's reputation itself is a guarantee for this. Duke দূতকে বলেন যে তার প্রভু তাঁর উদারতার জন্য পরিচিত এবং তিনি কাউন্টের কাছ থেকে একটি মোটা অঙ্কের যৌতুক আশা করেন। তিনি দর কষাকষি করবেন না বা যৌতুকের জন্য চাপ দেবেন না, কারণ কাউন্টের সুনামি এর একটি গ্যারান্টি। ফেয়ার, বিউটিফুল, সুন্দর। অ্যাভাউড, অ্যাসার্টেড অর কনফেসড, কথিত বা স্বীকৃত। অবজেক্ট, টার্গেট, লক্ষ্য। Through his fair daughter's self ... is my object. The Duke also makes it clear that his target is the Count's fair daughter and nothing else. It reveals the hypocritical nature of the cunning Duke. Duke এটাও স্পষ্ট করে দেন যে তাঁর লক্ষ্য কাউন্টের সুন্দরী কন্যা এবং অন্য কিছু নয়।
এটি ধূর্ত ডিউকের ভণ্ড স্বভাব প্রকাশ করে। নে, NAY, নে, অ্যান ওল্ডার ফর্ম অফ নো, নায়ের অর্থবোধক পুরনো শব্দ। নে, উই উইল গো ডাউন, স্যার। The Duke tells the envoy that together they will go downstairs to meet those who are waiting. ডিউক দূতকে বলেন যে তাঁরা একসাথে নিচে যাবেন অপেক্ষমান অন্যদের সাথে দেখা করতে। নেপচুন, ancient Roman god of the sea. In Greek mythology, he is called Poseidon. প্রাচীন রোমানদের সমুদ্র দেবতা, গ্রিক পুরাণে এনাকে পসাইডন বলা হয়, POSEIDON, Poseidon. Rarity, the state or quality of being rare, here a rare piece. বিরলতা, দুষ্প্রাপ্যতা, এখানে একটি বিরল সৃষ্টি। কাস্ট, শেপড, মেড, আকৃতি দান করা, তৈরি করা। ক্লজ অফ ইন্সব্রুক, অ্যান ইমাজিনারি স্কাল্পচার, একজন কাল্পনিক ভাস্কর। নোটিস নেপচুন, দো bronze for me. The Duke draws the attention of the envoy to a bronze statue of Neptune taming a seahorse. He calls it a rare piece of art, specially made for him by the famous sculptor Claus of Innsbruck. This statue is a powerful symbol. It suggests how the Duke tamed his last duchess. The statue stands for the Duke's treatment of the Duchess. ডিউক নেপচুনের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তির দিকে দূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে নেপচুন একটি সিন্ধু ঘটককে বশ করছেন। তিনি এটিকে একটি বিরল শিল্পকর্ম বলে অভিহিত করেছেন, যা বিখ্যাত ভাস্কর ক্লজ অফ ইন্সব্রুক বিশেষভাবে তাঁর জন্য তৈরি করেছিলেন। এই মূর্তি একটি শক্তিশালী প্রতীক। এটি নির্দেশ করে কিভাবে ডিউক তাঁর শেষ ডাচেসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মূর্তিটি ডাচেসের প্রতি ডিউকের আচরণের প্রতীক।